All right. So let me share my screen, and I will try to show you view all notes. Okay, so my plan was, and as I said, this was a kind of a 1-hour exercise that I was doing last year. So the purpose of this exercise is to kind of put together everything that's, or most of the things that we know from 302 and what we have learned so far, and some actually projections to the future weeks of this course. What I want to do is kind of discuss with you an algorithmic way of approaching how we can design controllers for systems. Okay, so we have learned in 302 and 407, at least in 302, we have learned quite a bit of methods on how to deal with linear systems, different design techniques, different analysis techniques, and I want to really put all of these into context. Okay, and you know, everything starts when you are given a plant or a process or a system, okay, and you want to somehow change the behavior of this system. Okay, it might be that you want this system to behave in a certain way. It might be that this system might be unstable by itself, and you want to stabilize it, make it or generate a stable behavior, and so on. So there is a lot of tools and techniques that we have, and some of these we will learn in this course. Primary difference with 302 is that 302 was mainly, not mainly actually, entirely dealing with linear systems. But starting with this course and some other courses like 404, we are actually starting to look also at nonlinear systems as well, and how we can deal with nonlinear systems as well. In this course, we will discuss time delay, we will discuss additional things, but I want to still put all of these things into context, okay? So how does this start? Well, we are given a system that we can investigate, and the first question that we usually ask is, can this system be modeled from first principles? And from first principles, remember what I meant. It means that do we have an understanding of this system in terms of its physics? Do we understand the underlying physics? Can we write equations for this system? Okay. Now, if that's the case, the next question that we usually ask is whether or not this system is linear. Okay. And if it's linear, obviously this allows us to look at a large number of methods and techniques, okay? But let me reserve the no answer for a while, and let us take a look at the yes answer. And also, I want to move on to the left. Even if we cannot model this system from first principles, okay? So let's take a look at what we can do in this case, okay? Now let's first take a look at what are our options if we cannot derive a model of this system based on the physics of the system from analytic equations, okay? Now the next question here is to ask whether or not we can actually make experiments with this system, okay? Can we safely experiment with this system? If the answer is no, that means there is nothing you can do in order to design a controller for this system. Okay, so that is a kind of a dead end at this point. But if you can actually experiment with this system, okay, then there is still things that you can do. And one of the first things that we can do is to assume a linear model for this system. Okay, how we can do this? We can assume a certain
order transfer function for this system. Obviously, we will end up with most possibly some unknown parameters. Okay. Now, obviously, if we can assume a linear model and we know the system parameters, then we go into the domain of more or less EE407. Okay. So you have a linear system and you can do many things here. Like, for example, we can attempt a P controller. That means a proportional only controller. That means you have as a controller only a single gain. And that brings you to many techniques from 302, like you can use Root-Locus, you can use Nyquist technique, you can use Routh-Horwitz to define a stable range for the P controller, and so on. Okay? So, I mean, this is I will continue with this part, but let us go to the case where we don't know some or all of the parameters of the system. Okay? Is there any questions so far? So the purpose of this exercise is to kind of populate this space with everything that we know about what we can do in order to develop a controller. Okay? Any questions so far? So we are in this part where we made an assumption on a linear model, but arkadaşlar tabii bu sadece böyle birazcık hani üzerinde test yapmak için başladığım bir şey olduğu için ve tabloyu da getirmediğim için biraz akışta aksilikler olabilir. Ama neyse. Okay, so let's leave this part and go here. Okay, let's assume that maybe we don't have the means to or we cannot assume a linear model for this system. Now that brings us to some stuff that we will discuss very soon. Okay, let's say that our model is nonlinear. So we assumed a nonlinear model. Okay, so what we can do in this case is nothing that we have seen in 302. Okay, the means to do that is that we will assume a simple nonlinear model. And this brings us to one topic that we will discuss in detail. We can assume a model called the first order plus dead time, or FOPDT model. Okay, FOPDT model. Now this is a simple first order model, but we also include a time delay in this model. Okay, now we will spend quite a bit of time on this model, but what we will do is that if we can assume such a simple model, what we can do is we can fit this model to experimental data. This is known as a bump test in process control literature. You apply a step input to the system, you observe the response. From the response, you extract those small number of parameters of the first order plus dead time model. And using those parameters that you determined, you actually use pre-derived design formulas in order to derive a PID controller, essentially. Okay. Now, when we say pre-derive, what I am saying is that we will derive these formulas. Okay. Now, these are very popular design formulas that are found in the literature and in the industry. We will derive these formulas, but their use is very simple, because once you assume a simple FOPDT model and you find its parameters, it's just that you plug these parameters into these formulas, and that gives you a starting point for a more or less reasonably behaving controller. Okay, so that is a design path, right? You have a system. The system is not linear.
you can experiment with this system safely, but you cannot assume a linear model for this system. So that path brings you to design for a nonlinear system. Okay. Okay. So that is a design path here on the very left hand side. And the end is that you have a controller for this system. Okay. Do you guys have any questions so far? This path is the topic of our lectures, and we will spend quite a bit of time both in the fitting parts, that means the bump test, how to extract model parameters, what is FOPDT model, how we can use it, as well as derivation of the design formulas for P, PI, PID controllers. Okay? Any questions so far? Now let's come to, again, to the branch where we can assume a linear model, but we don't know the parameters. Okay? So now what we need to do is to perform what is called a system identification. We partly discussed this. System identification is where you have a model, but some of the parameters are unknown. Okay? So what you can do is that you can apply a known test signal to the system. You still need to be able to perform experiments with this system. Okay? You can apply a step input, a unit step. You can apply, remember, because the system is linear, in fact, a step response would give you everything that you need to know about this system. Equivalently, you can apply what is called a frequency sweep. That means you can excite this system with constant magnitude, different frequency signals, and the output magnitude and phase will essentially give you the frequency response of this system. The frequency response is another way of representing this linear system. Okay? Equivalently, one can apply random signals, white noise, in order to see the power spectral density of the output of the system. This is another way of determining the frequency response. Okay? So in the end, what you have is an approximate frequency response for this system. Okay? Then from this, you can also determine the approximate transfer function of the system. Now, when you have the actual system and a model based on an approximate transfer function or an approximate frequency response, the next question is the error acceptable? If not, you can change the order of the linear system. Usually, you can, if the error is not acceptable, you proceed by increasing the order and going through this process of fitting the model to the available data. Okay? So in the end, you will most likely have an acceptable error, and you have an approximate frequency response, if you want to apply a frequency response based design, you again go to 302 domain. Okay, that means you can check the gain and phase margins of the system based on the approximate frequency response. And we have learned that we have tools like lead compensator, lag compensator, lead lag compensator that will change the gain and phase margins of this system. Okay. Usually we want to increase those margins because the gain and phase margins are stability margins for the system. And therefore, you try to increase those margins. Often we play around with the phase margins. Okay. We increase the phase margin of the system to make the system more robust in terms of its stable behavior. Okay, so that is another path
to obtain a valid controller. Here we have one. Here we have another one. Okay. So this is another path to obtain a controller. Okay. Now, do you guys have any questions? Hocam, ben bir şey sorabilir miyim? Yes. Who are you? Mustafa hocam. Okay, Mustafa. go ahead. Can we safely experiment with the system kısmında yes veya no dedik, yani partially olabilir mi? Mesela atıyorum belli inputlarla sadece hani deney yapıyorsak bile buna yes olarak kabul ediyor muyuz? Şöyle, sonuçta can we safely experiment with the system dediğimizde sistem nonlinear'sa ya şöyle, sonuçta tabii ki partial olabilir ama yani sonuçta mesela sisteme bir eğer step input uyguladığında sistem unstable oluyorsa ve unstable olduğunda sağa solu dağıtıyorsa o zaman hani yani sonuçta hani partial nasıl bir şey düşündünüz yani? Mesela hocam sinüs bir input'a karşı düzgün çalışıp atıyorum yani unit step'e karşı dediğiniz gibi unstable çalışıyor. Ama şimdi şöyle tek bir sinüse karşı düzgün çalışması bizim sistemi identify edebileceğimiz anlamına gelmez. Çünkü biliyorsunuz frequency response dediğimiz şey belli bir bantta ya veya bütün frekans bandında tanımlı bir şey. Ama tabii ki şu olabilir dediğiniz gibi. Mesela sistem hep sadece belli bir frekans aralığında çalışacaktır. Sadece o kısmı identify edersiniz. Belli bölgelere hiç girmezsiniz. Mesela sistemin unstable olacağı frekansları hiç uygulamazsınız. Doğru mu? Ama o zaman da şey olmuş oluyor. Mesela sistem bir step input'a hiçbir zaman stable bir davranış göstermeyecek anlamına geliyor. Yani sistemi tümüyle identify edemediniz yani. Yani o zaman hani ya tamamen experiment yapamıyorsak güvenli şekilde kısmi ne oluyor? Yani yine identify ediyoruz ama sadece o kısım için, yani experiment yapabildiğimiz kısım için oluyor. Evet ama yani şöyle olmuş oluyor. Yani sonuçta bir sistemin pollarının nerede olduğunu bulamıyorsanız onunla yapacağınız deneylerin size vereceği şey çok az. Yani çünkü sistemin unstable olduğunu siz bilmek istiyorsunuz. Yani sistemin polları size bunu söylüyor. Sistemin nerede unstable olduğunu. Mesela bir step response bunu veriyor. Çünkü unstable davranış da identify edilebilir. Eğer safely experiment edebiliyorsanız sistemle. Biraz karıştı ama özetlemek gerekirse şunu söylemiş oluyoruz. Güvenle deney yapamayacağınız bir sistemde kısmen yapacağınız deneyler sizin için çok öğretici olmayacaktır. Peki hocam. Ama şöyle mesela bu şemada olmayabilir ama gene konuşacağımız şeylerden bir tanesi bu closed loop PID tuning konusu. Yani şöyle, sistem kendisi unstable diyelim ki. Ama bu sistemi kapalı döngü bir yapının içine, yani bir kontrol sisteminin içine koyduğunuz zaman sistem stable davranabiliyor. O zaman mesela bu sistemle açık döngü, yani bir step input vererek sistemi unstable ederek deney yapamazsınız. Değil mi? Dolayısıyla sistemin step response'unu bulamazsınız. Ama kapalı döngü sistemin içine koyduğunuz zaman, bir controller'ı da koyduğunuz zaman bu sistemle hala bir controller tasarımı yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Controller üzerinden denemeler yaparak sistemin davranışına bakabilirsiniz ve sistemin unstable olmayacağı bir bölgede kalacak şekilde bir tasarım yapabilirsiniz. Söylemek istediğim, bu anlattığımla ilgili hiç bir şeyler okuyan veya tecrübesi olan var mı? Neden bahsettiğimi biliyor musunuz? Bilen var mı? Ziegler-Nichols Controller Tuning diye bir şey duydunuz mu?
tablodan bakarak yapma değil miydi? Şimdi şöyle, evet öyle tablodan bakarak yapma ama sadece tablodan bakarak yapma değil. Çünkü mesela şurada anlattığımız, şu sol tarafta anlattığımız da sonunda tablodan bakarak yapma olacak şurası. Ama oradaki fark, yani Ziegler-Nichols yöntemindeki fark, ki Ziegler-Nichols yöntemini gene bu ders kapsamında tartışacağız. Kapalı döngü olarak sistemi tune etmek veya kapalı döngü bir yapı içerisinde controller'ı belirlemek anlamına geliyor. Burada ise bu sol taraftaki kolonda ise tamamen açık döngü bir şey yapılıyor. Yani sisteme bir step uyguluyorum, response'unu ölçüyorum. Response'undan parametrelerini çıkartıyorum ve gene bir takım önceden elde ettiğim formülleri kullanarak bir PID controller buna uyduruyorum. PID controller, dikkat edin, kapalı döngü olarak çalışacak. Ben sistemi açık döngü identify ettim. Ama controller'ı koyduğumda sistem kapalı döngü çalışacak. Çünkü PID controller yapısı biliyorsunuz şöyle. Yani ben bu PID controller'ı şuraya koyacağım. Öyle değil mi? Plant burada olacak. Ama plant'i ben açık döngü olarak identify ettim. Tamam. O zaman Ziegler-Nichols'u pek duymadığınızı anlıyorum. Ama sonuçta genelde, bu arada şeye de bir bakayım. Genelde 4. sınıf design projelerinde, yani engineering design dersi projelerinde eninde sonunda bir şekilde Ziegler-Nichols'la tanışıyorsunuz. Ama hani onu inceleyeceğiz sonuç olarak. Fark ne? Şurada dedik ya, hani sistemle safely experiment edebilir miyiz? Aslında şurada no dediğimizde şeyi kapattık ya, hiçbir şey yapılamaz gibi kapattık ya, aslında demiş oluyoruz. Maybe within a closed loop structure. Yani kapalı döngü bir yapının içinde sistemi stable hale getirip safe bir deney ortamı yaratıp bir şeyler yapabiliriz. Ama sonuçta hani siz bir nükleer reaktörden bahsediyorsanız, hani o zaman işte kapalı döngü controller deneyleri yapmak demek hani Çernobil gibi bir şeyle sonuçlanmak anlamına geliyor olabilir. Çünkü eğer sistem unstable olduğunda siz ciddi bir maddi manevi kayıp yaşıyorsanız o zaman hani onunla deney yapmak çok riskli anlamına gelmiş oluyor. Başka soru var mı? Arkadaşlar, bu yapıya devam edeceğiz. Bu durumda belki işte şunu size real time çizmemiş oldum. Önceden çizdiğimin üzerinden gitmiş oldum. Hani şuraları doldurmaya çalışacağız önümüzdeki derste. Is there any other questions? Hocam derste şu olacak ama geçen haftanın videolarında eksik olduğu için notları paylaşacağınızı söyledim. Evet. Onu dersin başında söyledim. Henüz koyamadım ama notlar burada. Hani burada ders sırasında yazdığım notlar zaten burada. Bunları paylaşacağım sizinle. Teşekkürler hocam. Tamam. Yani belki bunu paylaşmam. Bunu çünkü yaptık. Bugün cover ettik neredeyse tümüyle. Neyse, bunu da paylaşırım arkadaşlar ya. Geçen haftanın bütün notlarını paylaşacağım. Başka soru var mı? Hocam yine ders dışı ama bu homework'ü ayın 20'sine deadline verildi. Evet. Açıkladığınız syllabus'ta 25'i yazıyordu. Yani homework sayısında bir artış mı olacak proje iptal olduğu için, yoksa? Benim bildiğim kadarıyla yok. Ben bir asistanlarla konuşayım. Bu ilk homework mü? İkinci hocam. İkinci homework. Yani normal şartlarda verilme zamanı eğer uyuyorsa,
Yani verilme zamanı eğer silibus değil de takvim olarak paylaştığım şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Evet hocam, takvimde verilme zamanı uyuyor ama deadline uymuyor. O zaman deadline'ı uydururuz diye düşünüyorum. Tamam. Yani orada bir şey olmuş olabilir. Ben asistanlarımızla konuşurum. Tamamdır. Başka soru var mı? Bu arada dersle ilgili olmayacak ama dediğiniz noktada dersle ilgili tamamen ilgili bir soru olmuş oluyor. Peki arkadaşlar, o zaman yarın görüşmek üzere. İyi günler hocam. İyi günler, görüşmek üzere İyi arkadaşlar. günler hocam.